So let us continue from where we have stopped. So basically in the given question, they clearly told that this is semi-converter and remaining key points already given. We are considering inductive load, everything is already defined. So what we done, so we just draw the waveform, how it is charging. So basically, this is the inductor expression. Inductor will be charging slowly. Then what will happen, sir? Inductor will be continuously charging as long as you are feeding positive supply. Supply அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா when the moment your supply is getting reversed, then what will happen? You might be thinking, ஒரு சைடு இங்க என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏஆர்ல இண்டக்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து சப்ளை இருக்கும். when the moment you are reversing the supply, இது நெகட்டிவா மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆனோட்ல வந்து we are injecting negative voltage. Already we are having huge amount of positive voltage across the cathode. What will happen here? Basically it is not across the cathode. Immediately what will happen is when the moment your inductor when the moment your supply is trying to turn off the SCR by reversing the supply polarity, when you are comparing this polarity with the inductor, but here the problem is the polarity offered by the inductor will be higher than the value of the polarity offered by the supply. So it will be started freewheeling here. So it will force the thyristor to turn on such that this conduction will be continued. This is basically what will happen. Okay, sir, you are correct. But since we are discussing about semiconductor circuits, here what will happen? So let me tell you. 1 minute, guys. I am not able to select. What happened? Give me a second. I did something. Yes. So let us remove these things. Okay, let me draw directly. It is waste of time. So let me connect the thyristors. This is outside source. Yes, now it is working. But and these are all some previous circuits. See, kindly skip this circuit. I will be drawing again. It is not looking good. Basically, you all know how semiconductor circuit will be looking like. So let me draw the circuit quickly such that I can easily explain it. Semiconductor la வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, okay, now we understood that inductorல store ஆயிருக்க energy usually it is not only in inductor, semiconductor, everywhere. Whenever you are having inductor, it will tries to freewheel its energy after the reversal of polarity of the supply, after the reversal of supply. Okay, sir, let's see what will happen here. So here when the moment your polarity will get reversal, this is the rectifier circuit, you all know. Let me inject two thyristor, two diodes. So we will be calling it as thyristor T1, T3 or T2, whatever you can name it as, diode D1 and D2. So let me do, okay, this is R, this is L. Sir, இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்ல when the supply of the supply polarity will get reversed, it will try to turn off the thyristor, but the inductor energy will started freewheeling. Polarity of the inductor will get reversed. என்ன ஆகும் அப்படின்னா initially inductor will be charging. When the moment inductor will be charging, current entering point will be plus, leaving point is minus, because it is acting as a load. When it is acting as a source, once inductor is fully charged or some energy, when inductor will tries to deliver its energy, then polarity of the inductor will get reversed, but current will be remains in the same direction, because you all know in inductor it is not possible to give the instantaneous changes to the current, but instantaneous changes could be possible for the voltage. You can reverse the polarity of the voltage, we can suddenly reduce the magnitude of the voltage, but we cannot do instantaneous changes in the current flow through the inductor. It will take some time. That is the transient effect. Okay, sir, fine. So what we are observing here, it is when we are observing the inductor, whenever inductor tries to deliver the energy, it will be started acting as a source. For a source, current entering point must be minus, leaving point should be plus. That's why the polarity will get reversed. So what will happen is predominantly it will tries to push the thyristor to continue its conduction.
So here in semiconductor devices, see what will happen here. When the polarity will get reversed from the supply, so this is negative polarity, this is positive polarity. This negative polarity will come here, it will go here, it will be appearing here. Then by default opposite will going to be positive. Same negative will be coming here, by default opposite will be positive. Similarly, this positive will be going here, it will be coming here, it will be appearing here. This is positive. By default opposite will be considered as negative. Okay sir. Actually அந்த polarity reversal க்கு முன்னாடி யார் யார் வந்து conductionல இருந்திருப்பா அப்படின்னா thyristor T1, diode D1. Now what will happen is, due to reversal of the supply polarity, immediately diode D1 will turn off. But thyristor already it is in conduction. அப்ப இந்த டைம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see that this positive voltage will be coming here and this positive voltage will also be coming here. In the thyristor வந்து see, one thing what you have to understand is, இந்த diode வந்து onலயே இருக்க ட்ரை பண்ணாலும் இந்த circuit this இந்த branch வந்து useless because this thyristor T2 is not triggered yet. T1 தான் வந்து positive cycle first halfல வந்து நம்ம trigger பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி thyristor T1 கண்டக்ஷன்ல இருக்கு. இப்போ T2 பத்தி நான் இன்னும் பேசல, அதை நான் இன்னும் ட்ரிகர் பண்ணவே இல்லை. 180 டிகிரில என்ன நடக்குன்றத பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டர் வந்து ஆல்ரெடி ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருக்கு, பட் சப்ளை போலாரிட்டி வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பிரான்ச்ல thyristor T2 வந்து ஓபன் சர்க்யூட்ல இருக்கிறதால டயோட் D1 வந்து இந்த இண்டக்டர் வந்து டயோட் D1 புஷ் பண்ணி ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் that is useless. But diode D2 வந்து by nature it will be turn on because polarity of the supply. See, across the supply oda polarity வச்சு பார்த்தாலும் across the anode we are having negative voltage, across the anode we are having positive, across the cathode we are having negative. It will turn on. At the same time, இப்போ thyristor T1 வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, across the anode we are injecting negative, across the cathode we are injecting positive. Sir, thyristor T1 வந்து turn off ஆக போகுதுன்னு everyone will be thinking, but that is wrong. Why sir? What will happen? Why? Because see there, in the positive polarity, inductor positive polarity வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will be going like this. இந்த diode வந்து ஆன் ஆயிட்டு நான் சொல்லிட்டேன், அப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகும். So this positive voltage will be coming here. அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் கம்பேர் பண்ணும்போது, see, sinusoidal voltage வந்து இப்போதான் நெகட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, பட் இண்டக்டரோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு தி பாசிட்டிவ் சப்ளை வோல்டேஜ். மொத்த எனர்ஜி அங்க இருக்குது. அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது திஸ் ஸ்மால் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல திஸ் ஸ்மால் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ். அப்ப என்ன அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் இந்த நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் கம்பைன் ஆகும்போது நெட் டாமினன்சி வந்து பாசிட்டிவா மாறிடும், பிகாஸ் தி எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர் இஸ் ஹையர் தென் தி வேல்யூ ஆஃப் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஆஃபர்ட் பை தி சோர்ஸ். Under this condition, it is forcefully pushing the thyristor to continue its conduction. அப்போ இந்த லைன் பாத்தீங்கன்னா it will get short circuited. ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிட்டு எனர்ஜி வந்து இப்படி ஃப்ரீ வீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த லைனே ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிட்டு ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் இப்படி இருக்கும், இப்படிதான் ஃப்ரீ வீல் ஆயிட்டு இருக்கும். ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் வந்து என்ன பண்ணா அதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி it will be started dissipating through the resistor by short circuiting this free wheel. So at the end of the second cycle, same thing will be happen for the next parallel branch. Second thyristor T2 under diode D1. That line will get short circuited. Same thing will be observing. To avoid these things, in order to avoid these short circuits, basically what people doing here is they will be adding one freewheeling diode here. Freewheeling means energy will get freewheeled. Whenever the energy is stored across the inductor is trying to deliver its energy, instead of doing this many confusions in these circuits, it is better to keep a freewheeling diode here and we can avoid this short circuit. That is everyone plan here. So what they did is people started inserting the freewheeling diode across the circuit such that whenever we are trying to positive supply is over, whenever we are negative supply, whenever the supply polarity will get reversed, at the same time inductor will tries to the energy will be started coming here. After that, see that this positive voltage will go here across the anode, cathode will become negative, so this is diode will turn on, so it will be short circuited. The inductor energy will be started freewheeling. Slowly it will be diminished, it will get decreased, it will be dissipated through the resistor. After some time this energy will become zero. Appo waveform eppadi sir varum? Now inductor energy is maximum at 180. Now with the help of freewheeling diode, it will be slowly discharging. It is going to zero when the value of extinction angle, இதான் extinction point. இந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா extinguished, inductor energy will be completely discharged. That's all. After that, திரும்ப நீங்க எந்த இடத்துல ஃபயரிங் ஆங்கிள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா once again this waveform. Discontinuous conduction தான் கொடுத்திருந்தாங்க.
அப்போ beta and alpha both are not same. Energy வந்து 0 ஆனதுக்கு அப்புறம் a certain gap will be there. After that again 180 plus alpha. This is alpha, 0 plus alpha. Now we are in 180 plus alpha. After that, at 180 plus alpha, once again it will be started charging up to 360 degree. Then it will be again decreasing to next beta again. So this waveform will be continued. This is the discontinuous conduction. கொடுத்திருக்க கொஞ்சம் information வச்சு நம்ம எவ்வளவு வரைஞ்சிட்டோம் பாருங்க. That's why analysis is very important here. Anyway, question என்ன கேட்டிருந்தாங்க, இது நம்ம முடிச்சாச்சு. Completely we understood here. The question is, extinction angle beta is greater than pi. Now, what is the conduction period of the diode? At least tell me the answer now. Conduction period. Diode எவ்வளவு நேரம் conduction பண்ணுச்சா? At 180 degree, freewheeling diode starts its conduction. Through the freewheeling diode, inductor starts decreasing, delivering the energy to the resistor. And it continues its conduction up to beta. Yes or no? That's all. So, only its conduction period is up to beta. Now, how will you define this angle? Just do let me know. So, this total duration is called beta now. Yes, sir. This total distance is beta. This total distance is called 180 degree. Yes, sir. Now, I just wanted to know only this diode duration. Only this particular duration. So, that can be written as total beta minus 180 or minus pi. We can say in radiant it will be beta minus pi. Will be the expected correct answer for this question. You guys understood, no? So the correct answer is option A. So that is how we are identifying the waveforms. I hope you might understood a lot. I just எனக்கு தேவை என்ன அப்படினா, it doesn't matter how many minutes I am taking. I am ready to do that. But you should learn how to do the analysis. Slowly by practice, everything will be stored in your mind. Speed will come. Then just by looking into the question, you will be giving the answers. பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா சேம் கான்செப்ட் வில் கெட் ரிப்பீட்டட். ஏன்னா அதில் வேற எதுவும் இல்லைங்க, 4 லோடு தான் இருக்குது, 4 சுவிட்ச் தான் இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் அதே தான், எல்லா கன்வெர்ட்டர்லையுமே. அது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் எத்தனை முறை இதே பார்க்கறது, ஓகே டன், திஸ் இஸ் தி ஆன்சர், அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுவீங்க. பட் ஆல் யூ நீட் இஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ், டெடிகேஷன், தட்ஸ் ஆல். சலோ, அடுத்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாமா? அந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டக்டரை பத்தி கொடுத்திருந்தாங்க, அந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் அப்படின்றத கொடுத்திருந்ததால ஐ வாஸ் கெஸ்ஸிங் ஓகே சம்திங் இட்ஸ் ஹேப்பனிங், இண்டக்டர் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கு, தட்ஸ் வை எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள்லாம் அவர் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் மீன்ஸ் பேசிக்கலி எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆங்கிள் வில் அப்பியர், ஃப்ரீவீலிங் டயோட்னு வேற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்திருக்காங்க. So there will be something it's happening. Freewheeling அப்படின்னா freewheeling action is fell in place. Is there no freewheeling action நடக்குதுனால inductor tries to deliver its energy. இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க. So இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல நீங்க என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறீங்க? Sir, freewheeling diode will be in conduction. Through the freewheeling diode, we will be transferring the energy to the resistor only when inductor or energy storage elements will present in the load. Conclusion is over. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு டைம் என்ன பேசுறேன், இண்டக்டர் டிஸ்சார்ஜிங்னு பேசுறேன். அப்போ இண்டக்டரே வந்து அவுட்புட்ல இல்லைன்னா ஃப்ரீவீலிங் டயோடு என்ன சார் பண்ணும்? ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ தி கொஸ்டின். டெல் மீ நவ். When there will be no induction, then there is no point of discussing about discharging. When there will be no discussion about discharging, what is the point of talking about freewheeling diode? Do you have conduction for freewheeling diode? Tell me what is the angle of, what is the conduction period of the freewheeling diode when we have purely resistive load? I just wanted to know the answer. I don't want to look into any questions. நான் எதுவுமே பண்ணல, உங்ககிட்ட கேட்குறேன். You understood something, right, sir? அப்போ ஃப்ரீவீலிங் டயோட்னால என்ன நடக்குதுன்னா எனர்ஜி வந்து ஃப்ரீவீல் ஆகுது. எந்த எனர்ஜி ஃப்ரீவீல் ஆகுது? எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அக்ராஸ் தி ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட். லோட் சைடில் இருக்க எனர்ஜி. இப்போ லோட் சைடில் எனர்ஜி எலிமெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா வாட் இஸ் தி பாயிண்ட் ஆஃப் ஹேவிங் ஃப்ரீவீலிங் டயோட் இன் தி சர்க்யூட்? ஸோ நவ் டெல் மீ, when we are having the freewheeling diode without energy storage element in the load side, what is the conduction period? Minimum வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து freewheeling diode வந்து கண்டக்ஷன்ல இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க எவ்வளவு சொல்றீங்க? Drop your answer. Tell me what is the conduction period of the freewheeling diode? I'm just expecting the answer from your side. I don't think that you people are typing the answer. That's fine. So that is a single phase semiconductor with a resistive load. That is the given question. And they are talking about for a firing angle of alpha. Firing angle of alpha means thyristors are being triggered at alpha. So each SCR and freewheeling diodes conduct for. That is the question now.
Mageshwari Morimuthu. So beta equal to pi plus alpha. Pi plus alpha. We can say pi plus alpha. Good. Pi plus. Okay, you are telling in that way. Beta bit, but extinction angle should come, right? Okay, wait. Let us define. No issues. Don't think too much. So now let us talk about the conduction period of SCR under diodes when we are having purely resistive load. இப்போ resistive load மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா what might have happened? இந்த freewheeling diode வந்து எவ்வளவு நேரம் கண்டக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படிங்கறது பார்க்கலாமா? Okay sir, I'm taking same circuits. I don't know where I have drawn. Yeah, it is here. So let us remove the inductor. இப்போ இண்டக்டரே வந்து இல்லை அப்படின்னா first என்ன நடக்கும்? We will be turning on. First வந்து ஒரு டயோடையும் தைரிஸ்டரையும் வந்து நம்ம டர்ன் ஆன் பண்ணுவோம். Diode D1 and thyristor T1 will get turned on. Okay, it's better to redraw the circuit, I think. Okay, I don't want to waste the time. See, when we are having one thyristor, one diode, just think about it. நல்லா ஜாலியா ப்ளே பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். See how interesting subjects are. எவ்வளவு அழகா நம்ம யோசிக்கிறோம். It's like a game. You have to enjoy it. Okay sir, supply இங்க கொடுத்தாச்சு. Sorry. Supply கொடுத்தாச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா first thyristor T1 and D1 will start its conduction. Positive supply கொடுக்கும்போது it will start its conduction. Okay sir. Next what will happen? When the moment you are giving, இப்போ thyristor வந்து now what we have to understand here is, let me consider freewheeling diode. Questionல freewheeling diode கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துருவோமா? Okay sir. Let's see. I am just drawing the input waveform first. Otherwise, we can draw the output waveform also, no issue directly. So when the moment you are trying to draw the output current and output voltages, what will happen is, so let me draw the output voltage first. Thyristor T1 and D1. When the moment you are injecting the positive supply கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா immediately what might happen here is, see, positive will be appearing across the thyristor anode of the thyristor 1, negative will be by default in the cathode side. Similarly, see that same positive will be appearing across the cathode of the diode D2. By default anode will become negative, so this will be turn off. Opposite negative voltage, one more negative polarity will be appearing here, opposite will be positive, here it is negative, opposite will be positive. So diode D1 will turn on, chances are there. Diode D1 will immediately turn on because only one condition is required for the diode. But to turn on the SCR, thyristor T1 will not turn on because polarity is already reversed. Diode D2 will not turn on, polarity is not already reversed. If you take thyristor, gate pulse is required. So thyristor T1 is ready to turn on, but due to the what I can say absence of gate pulse, we are unable to trigger the thyristor. Now when the gate pulse is appearing, when the moment input la வந்து sinusoidal waveform வந்து ஸ்லோவா வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும். So when the moment you are giving the gate pulse, immediately what will happen? For an example, we are giving the at an angle of alpha, we are turning on. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா from 0 to alpha, what might happen? 0 ல இருந்து alpha firing angle கொடுக்கிற வரைக்கும் diode D1 ஆன்ல தான் இருக்கும், but thyristor T1 is turn off. அப்போ இந்த டைம்ல நீங்க வந்து சர்க்யூட்டை வரைஞ்சீங்க அப்படின்னா thyristor T1 is turn off, open circuitல இருக்கா, and then we are considering SCR. Directly I am considering resistor. Sir, the second branch thyristor T2 வந்து ஆஃப்ல இருக்கு, diode D2 வந்து ஆஃப்ல இருக்கு. I am not considering that. எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும். இப்போ யார் ஆன் ஆக போறா, ஆன் ஆகிற சான்ஸ் வந்து thyristor T1க்கு மட்டும்தான் இருக்கு, அதனால அதை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். And then செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா diode already turn on ஆயிடுச்சு diode D1. This is the actual circuit now. So when the moment அப்ப 0 ல இருந்து alpha வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா open circuit, there will be no current flow or voltage, nothing will appear. Voltage எங்க block ஆயிருக்கு அப்படின்னா this thyristor T1 is blocking the input voltage. When the moment you are giving gate current will become not equal to 0 at firing angle alpha. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா immediately SCR will turn on. அப்ப டர்ன் ஆன் ஆகும்போது அந்த பாயிண்ட்ல ஆல்பாவோட பாயிண்ட்ல இன்புட்ல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வோல்டேஜ் எல்லாம் SCR பிளாக் பண்ணிருக்கோம். ரிமைனிங் வோல்டேஜ் will be started appearing at the output. It will be continuous. So இது இப்போ எங்க போகும்? It will be directly going to the load. Yes sir, it will be short circuited, it will be going to the load. It will be like this. No doubts, undoubtedly this is what will happen. When we are crossing 180 degree, now I am just asking you, we have been continued our conduction from alpha to pi, 180 degree.
During this journey, if you observe the output side, I was having only resistor. What resistor will do? The resistor will be simply converting the energy from electrical form to heat in the form of heat. So energy will be transferred from electrical domain to heat domain. That's all. And it will be dissipated through the atmosphere. Some other applications are here in the reclams. But a resistor will not store the energy, that we know. After 180 degree, what will happen now? That is the question mark. Sir, after 180 degree, polarity of the supply will get reversed. When the polarity of the supply will get reversed, again if you observe the circuit, just to focus, mark the polarity for the diodes and the thyristor. This is how you have to analyze. ஒரு 10 questions இந்த மாதிரி நீங்க proper analyze பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா subject will become very easy. Nothing is there in this subject. Easy subject it is. Polarity will get reversed. Now what will happen? Positive will appear here. Negative will be by default opposite. Negative will be appearing here. By default, positive will be opposite. So chances, thyristor T1 will be forcefully turned off now. Sir, is there any energy storage element in the load side? No. If there will be any energy storage element, that might intentionally force the thyristor T1 to continue its conduction. So short circuit might happen, or we can expect this freewheeling diode to be in conduction. But what happened here? Nothing. There will be no action. Freewheeling action on the why? Because there is no energy. Then what will happen? So let's see. Let's continue the operation. So thyristor T1 will be immediately turned off because polarity will get reversed. And diode D2 is having the chances. It will turn on immediately. It will turn on, but conduction will not happen because thyristor T2, one condition is satisfied. Across the anode we will be having positive voltage, but the another problem is thyristor T2. If you want to turn on this thyristor T2, as usual, you must inject the gate current. So diode D1 will be turned off. In this case, once again, from pi to alpha. That is pi to pi plus alpha. Basically this angle is called pi to pi plus alpha. If you observe, once again this output value will become what? 0 only. Why it is 0? Why? Because thyristor T2 is acting as a open circuit. Open circuit means it is blocking the input voltage. Okay, so next what will happen is, if you observe, supply is reversed, but that reversed supply வந்து basically என்ன அப்படின்னா negative supply தான். ஆனா நீ இப்போ இங்க observe பண்ணி பாருங்க, this polarity reverse பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்ளையோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா தைரிஸ்டர் T2 வழியா வந்து அவுட்புட்ல வந்துரும். சப்ளையோட நெகட்டிவ் வந்து என்ன அப்படின்னா டயோடு D2 வழியா வந்து அவுட்புட் வந்துரும். ஸோ அகைன் அப்போ அவுட்புட்ல அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையோட பொலாரிட்டி நெகட்டிவா தான் இருக்கும், பட் அவுட்புட்ல பொலாரிட்டி வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்கும். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இட் வில் பி அகைன் சடன்லி ஸ்விட்சிங். இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இங்க நெகட்டிவ்ல இருக்க வேண்டியது, சப்ளைல இது நெகட்டிவ், பட் நம்ம இதை என்ன பண்ணிருக்கோம், இதோட பேத்தை வந்து அவுட்புட்ல அது அப்பியர் ஆகிற பேத்தை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவுட்புட்ல வரும்போது இதோட எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கும். இது அப்படியே பாசிட்டிவ்ல நமக்கு காட்டும். தட்ஸ் ஆல். லைக் திஸ். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் SCR. இப்பதான் நான் ப்ரூவ் பண்ணேன். ஏன்னா பொலாரிட்டி சப்ளை ரிவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதோட பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி வந்து அவுட்புட்ல அதே இடத்துல வர மாதிரி, இதுக்கு முன்னாடி எங்க பாசிட்டிவ் இருந்துச்சோ அதே இடத்துல வர மாதிரி இந்த ஸ்விட்சிங் சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்திருப்போம். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் SCR. ஓகே சார், திஸ் வேவ்ஃபார்ம் அகைன் இட் வில் பி கண்டினியூஸ் இட்ஸ் கண்டக்ஷன். அகைன் இது எது வரைக்கும் போகும், 360 டிகிரி வரைக்கும் போகும். தென் சேம் பேட்டர்ன் will get repeated again and again. So I have drawn the output voltage now. So if one more thing I am asking you, connected load is resistive load. In case of resistive load, I have told you one more thing already. What one more thing I told you? There is no difference between voltage and current. If you draw the waveform for the current, it will be same as your voltage. So what might happen here is, if you observe the waveform, same waveform will be appearing here also. Nothing will be changing. Okay, so it will be 0, then again it will be switching to some value, then it is going to 0, again it is continuous for 0, again it will be switching to some value. So same waveform you will be observing. Magnitude will be different because I0 is depending on V0 by R. This value will be I0, this is V0 by R. So value might be differ. Okay, so this is how we are developing the output waveform. Okay sir, எல்லாத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ யாரோட கண்டக்ஷன் எவ்வளவு நேரம் இருந்திருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Let me mark. நீங்களே சொல்லுங்க.
இந்த டயோட D1 நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 0ல இருந்து ஆல்பாக்குள்ள டயோட D1 ஆன் ஆயிடுச்சு, பட் தைரிஸ்டர் T1 வந்து ஆன் ஆகல. எஸ் ஆர் நோ? யூ ஆல் நோ தட். அதுக்கப்புறம் அப்ப என்ன எப்பதான் அது ஆன் ஆச்சு? ஸோ இட் ஹேப்பன், ரைட் சார்? ஓகே, அது வந்து when it happen, when அது எப்போ சார் வந்து டர்ன் ஆன் ஆயிருக்கு? டயோட் D1 வந்து டர்ன் ஆன் ஆச்சு இல்லையா அதே டைம்ல. அதுக்கப்புறம் அது எப்போ டர்ன் ஆன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா தைரிஸ்டர் T1 வந்து எப்போ ஆன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆல்பா டு பை. ஓகே சார், ஸோ வி கேன் சே தைரிஸ்டர் T1 and D1 both will be in conduction here. அடுத்து பை டு பை பிளஸ் ஆல்பா டயோட் D2 will be in conduction, then 5 plus alpha to 360 degree. Next, T2 and D2 will be in conduction. Okay sir, this is what might have happened here. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீவீலிங் டயோட் எப்போ சார் டர்ன் ஆன் ஆகும்? I know some of your answer will be 0. Yes or no? Yes sir. But I am telling this is wrong. Why it is wrong sir? It is not 0 degree. Why sir? Why? Because you should apply your common sense. ஏன்னா சார் இவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டீங்க, எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி விட்டீங்க, அப்புறம் வந்து ஃப்ரீவீலிங் டயோட்ல எனர்ஜியே ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டீங்க, அது கண்டிப்பாக 0 டிகிரி தானே இருக்கணும். எல்லாமே கரெக்டு தாங்க. பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் நான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாட் ஐ ஹாவன்ட் அப்சர்வ்ட் இஸ், ரைட், நம்ம என்ன இப்போ பண்ண வந்து மறந்துட்டோம். ஃப்ரீவீலிங் டயோட பற்றி கேட்டிருக்காங்க, ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு. இது என்ன எங்கே லாஜிக் கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். லெட் மீ டெல் யூ தி லாஜிக். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தைரிஸ்டர் T1 வந்து ஆஃப்ல இருந்துச்சுல்ல ஸ்டார்டிங்ல, ஃப்ரம் 0 டு ஆல்ஃபாவில் டயோட் D1 மட்டும் ஆன்ல இருந்திருக்கும். அப்போ டயோட் D1 மட்டும் ஆன்ல இருக்கும்போது நீங்க polarity வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா what might have happened is, see, let me draw that circuit clearly. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஐ எம் ரீட்ராயிங் தட் சர்க்கியூட். ஸோ இது சப்ளை, இங்க இருந்து நம்ம பம்ப் பண்ணி தைரிஸ்டர் T1 வந்து இங்க ஓப்பன்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரக்டா வந்து லோடுக்கு போயிட்டோம். இப்போ நான் அந்த ஃப்ரீவீலிங் டயோட் வந்து கனெக்ட் பண்றேன். என்னதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏன் வந்து அது சம்மந்தமே இல்லாத இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்படி பார்த்தா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது டயோட் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, டயோட் ஆன் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண ஆப்ரேஷன் வச்சு பார்த்தா ஃப்ரீவீலிங் டயோட் இந்த சர்க்கியூட்ல தேவையே இல்லையே சார், அப்போ இது எப்படி சார் கனெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். இப்போ பாருங்க, இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு, கரெக்டா? இந்த டைம்ல 0ல இருந்து ஆல்பாக்குள்ள ஐ எம் டாக்கிங் about the period from 0 to alpha. Tell me whether freewheeling diode will turn on or not from 0 to alpha. Sir, this positive voltage will be blocked by thyristor T1. Negative voltage enga varum appadina it will be coming here. So anyway what will happen here is, the problem along with this circuit is I am not able to turn on this circuit. You may not be able to turn on this circuit, that is correct. This is logically it is true. Okay sir, when polarity will get reversed then what will happen? அப்ப இங்க என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃப்ரீவீலிங் டயோட் வந்து டர்ன் ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா ஆனோட்ல பாசிட்டிவ் போலாரிட்டியும் கேத்தோட்ல நெகட்டிவ் போலாரிட்டியும் வந்துச்சுன்னா திஸ் ஃப்ரீவீலிங் டயோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஆல்சோ பி இன் ஃப்ரீவீலிங் ஆக்ஷன் நடக்குதோ இல்லையோ அது ஆன்ல இருக்கும், அட்லீஸ்ட் ஆன்ல இருக்கும். இப்போ இங்க தைரிஸ்டர் 1 வந்து ஆஃப்ல இருக்கு சார், என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. எஸ் சார், யூ மைட் பி அப்சர்விங். ஓகே சார், இந்த தைரிஸ்டர் வந்து ஆஃப்ல இருக்கு, there will be undoubtedly I can say. So if you observe, okay sir, அப்ப இந்த diode வந்து எப்ப சார் ஆன் ஆகும்? இந்த diode, okay, I said it will not turn on, but I'm just asking you whether my answer is correct or not. Think, I told there is some smart logic is behind of this. I'm expecting some of one will be giving the answer for this. இப்ப இங்க என்ன இருக்கு? Positive voltage will be appearing here. Yes sir, negative voltage will be appearing here. Of course this circuit is off only, undoubtedly. இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் இருக்குன்னா அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ். இங்க என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ். இங்க என்ன இருக்கும்? நெகட்டிவ் சார். So something happening here. Yes. இப்போ இங்க நெகட்டிவ் இருக்கா? இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கா? Right? So I'm just what I did. Yes, I'm just continuing this. 1 minute guys. So இப்போ இங்க வந்து நெகட்டிவ் வருது அப்படின்னா so what will happen? Across the anode, sorry, across the cathode we will be having this negative polarity. It will get reflected here. Yes or no? Yes sir, that is true, you are correct. அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா one more thing, இந்த இடத்துல ஒரு டயோடு இருந்திருக்கும், you might have observed that. அந்த டயோட வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா what might have happened here? Across the diode, இந்த டயோட்ல வந்து ஆனோட்ல வந்து நெகட்டிவ் வந்திருக்கும். So cathodeல by default it will be positive only, but still இதுல வந்து என்ன ஆகல அப்படின்னா current flow கிடையாது, still it is in 0 ampere only because thyristor 1 is in open circuit. அப்ப இது வந்து இப்ப அந்த டயோட் வந்து நீங்க இங்க இன்சர்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will be knowing this. Current flow is still 0, so I'm considering the diode here such that you will get the complete idea.
So அப்ப அந்த diode வந்து அங்க தான் இருக்கு. அதுல one terminal positive, இன்னொரு terminal negative இருக்கு. So that positive will be coming here. This positive will be coming here. It will be coming here. Now if you observe, so what's happening? Energy இங்க இல்ல sir, but the chances of freewheeling will be possible. Just it will turn on. I'm not telling that energy will going to be circulated through the thyristor, sorry, through this diode, but this diode will turn on from 0 to alpha. Finally, whatever the conclusion that I had given earlier, that became wrong. So this diode is working, but it is useless. Basically resistive load la freewheeling action கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அது தேவையில்லை, யூஸ்லெஸ். அது கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகுன்றதா கொஸ்டின். எக்ஸாம்ல அப்படிதான் கேட்பாங்க. இல்ல நான் கனெக்ட் பண்றேன், நீங்க சொல்லுங்க அது என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்க. ஐ அம் டெல்லிங் எஸ் இட் வில் பி இன் கண்டக்ஷன். செகண்ட் ப்ராசஸ் பார்க்கலாமா? when the moment we are reversing the supply, it will become negative, it will become positive. Under that situation இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இருக்க டயோடு கூட போகும். நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் கீழே இருக்க டயோட் D2, this supply will go like this. மேல இருக்க thyristor, that is also open only. This positive will appear here, negative will appear here. Now we will be connecting it with the resistive load. This is the second circuit. In between, where they have connected the freewheeling diode, let me connect. So here where we are having freewheeling diode, just observe, see there, this positive plate, it will be here also it is positive, here also it is positive, here also it is positive. So here it is negative, here also it will be, sorry, it will be negative, here also it will be negative, here also it is negative. Whether your freewheeling diode will turn on or not, definitely it will turn on, sir. இது எந்த சர்க்யூட்? இது polarity reverse பண்ணதுக்கு அப்புறம், அதாவது 180 டிகிரிக்கு அப்புறம், அந்த 180 டிகிரில இருந்து கொஞ்ச நேரம், அதாவது தைரிஸ்டரை நம்ம இன்னும் ஆன் பண்ணல, தைரிஸ்டர் T2 நான் இன்னும் ஆன் பண்ணல, அதுக்கு pi plus alphaவுக்கு நம்ம போகணும். அந்த duration from pi to pi plus alpha, freewheeling diode is having the chances to turn on. It will turn on. What is the conclusion? So finally, sir, resistive load இருக்கும்போது energy transfer ஆகாது. Basically freewheeling diode வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண மாட்டோம். அப்படி கண்டக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? That is what we saw now. So ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் பேசிக்கா. So I understood now the conduction period, freewheeling diode conduction period, when the moment we are connecting the what I can say resistive load, it will be conducting for an angle of alpha. Yes or no? 0 to alpha இது conductionல இருக்கும். Pi to pi plus alpha லையும் freewheeling diode will turn on. Phi to pi plus alpha ஓட conduction period எவ்வளோ? Pi plus alpha minus pi. I need only this duration. Only this duration means it is alpha. So the conduction period of the freewheeling diode is alpha. Successfully we found one answer. Questionல இன்னும் ஏதோ கேட்டிருந்தாங்களே, என்னது? Semiconductor overload firing angle. Each SCR will be conducting. நீங்க தான் சொல்லணும். SCR எவ்வளவு நேரம் கண்டக்ஷன்ல இருந்திருக்கு பாருங்க. Alpha to phi. அப்ப இது எப்படி எழுதுவீங்க? Total duration is pi. First this is alpha. For remaining total phi minus alpha. So thyristor will be in conduction for pi plus alpha. Freewheeling diode will be in conduction for alpha. Diode D1 I am talking about. Diodes over diode எவ்வளவு நேரம் கண்டக்ஷன்ல இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, diode will be in conduction for 180 degree. செக் பண்ணி பாத்தீங்களா? Yes sir. See, from 0 to alpha also diode D1 will turn on. It will be having the chances to conduct. It will be having the chances to turn on. Chances I am telling. I know current flow is not there. Okay. Similarly, from alpha to pi also it will be in, it can turn on. It can conduct. So the conclusion is conduction period is it can be conducted up to 180 degree. Okay. Fine. So that is how we are identifying the periods. I know you might have understood a lot of things today in this lecture. With this, try to solve as many problems as possible such that you'll be able to solve all the questions in the examination. நீங்க இங்க என்ன கத்துக்கிறீங்களோ இதே அனாலிசிஸ் வந்து you must do when the moment you are trying to solve the problems, because that is mandatory. Then only you'll be able to do well. Okay, இந்த next classக்கு வரும்போது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ரெக்டிஃபையர்ல வந்து நம்ம இந்த டிஸ்டார்ஷன் ஃபேக்டர்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபேக்டர்னா என்ன, ஹார்மோனிக் ஃபேக்டர்னா என்ன, வோல்டேஜ் ரிப்பிள் ஃபேக்டர்னா என்ன, அதுல கால்குலேஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் we will be solving some problems which are related to input power factor, displacement factor. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் mandatory.
அதுல இருந்து கொஸ்டின் அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. நீங்க நிறைய பார்த்துருக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் சார் அதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுமா? நோ நோ, நோ நீட் டு மெமரைஸ். ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சப்ஜெக்ட். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க கொஷின்ஸ் வந்து திரும்ப சால்வ் பண்ண அதுவே மெமரைஸ் ஆகிடும். என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவையோ அது உங்க மைண்ட்ல தானா ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ நோ நீட் டு பி போதர்.